ว่ามันมีปัญหาที่มันมีปัญหาที่มันจะต้องการเพราะว่ามันจะอิมิเมจีแต่พอมาเป็นอย่างนี้แล้วคือพอไม่อิมิตัวตนแต่ว่าแต่ถ้าเกิดมาอย่างนี้ตอนนี้คำถามก็คืออยากจบเดียวลึกๆหรือว่าอยากจะเอาไปทำอะไรคุณศิรวิทย์ครับขอฝากเสียบตรงอย่ารบกวนเขาตื่นนะรบกวนอะไรครับห้ามเกินพวกผมนึกว่าขั้นต่ำ15 นาทีไม่ใช่ห้ามเกินครับยังน้อย12ห้ามเกิน15อย่างน้อย12ห้ามเกิน15แล้วถ้าเกินนิดนึงนี่เป็นอะไรครับไม่เป็นไรวินาทีเดียว3-4 วินาทีไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบ20 นาทีนี่ไม่ได้ครับไม่ได้เพื่อนมันจะไม่ได้พรีเซนต์เลยครับขอโทษครับ
อฝากเสียบปลั๊กหนึ่งได้ไหมครับปลั๊กผมใช้ข้างหลังไปแล้วครับ ขอฝากเสียบอันหนึงได้ไหมครับถึงเนาะได้ถ้าเกิดว่าดิ้งไอชิบหายพูดเรื่องนี้ไปแย่แล้วแต่ว่าเขาพาถึงวงไงกันดูบ่อยพาถึงโจทย์จะโจทย์ข้อไหนยาวง่ายไม่ก็ไม่กลางๆโจทย์ยาวไม่ก็แต่ที่โจทย์สั้นๆรวยเลยนะขอไปขอคนอื่นสำหรับเรารวยนะมันเด็กชอบเรียกว่าแอร์บอกว่ามันเป็นโจทย์เลยโจทย์มันก็เขาเป็นไม่ใช่ดูมันเป็นอัพมากเหมือนเลยว่ามันเหมือนไม่เหมือนพันเลยพันเลยก็มาการที่เด่นไม่ได้ไม่ได้กันไหนนะไม่ตั้งดีบ่อยไอ้บัวว่าเนี่ยโจทย์เขาว่าลูกล่าสุดคุณมากเลยนะขึ้นของเนี่ยโจทย์มันถามว่าเนี่ยแต่ว่าแต่เนี่ยนะโจทย์มันทางหน้าแต่หน้าเขาไม่เกี่ยวกับพี่แกอายุมากของคุณนะเรียบร้อยแล้วเสือสายอันเอาไม่ก็ไอ้เหี้ยเขายังทำอยู่อันนี้ของมึงสามอะไรนะอะไรบางทีเราจะแยกสายระหว่างว่าเจเนอเรลแล้วค่อยแบ่งเป็นเมดิซินถ้าวันนี้ที่บอกว่าหลอกที่ว่าแดนโดนเขาชอบไก่ Test 1 2 3 โอเคThis one, yeah. It's M604. This is SCI33206 ดังเลยผมไม่ได้ชาร์จด้วยอันนี้ไม่ได้ชาร์จโอเคThis is SCI33206 Session M604 right คนแรกนะครับปณิธินะครับแล้วก็กิจภูทิพย์นะครับแล้วก็ทารานะครับ อยู่นี่นะครับทารากลับไปที่เดิมละแล้วก็กตกรครับศิลวิทย์สุขีนะครับแล้ววิพลพิมพ์ศิลป์ครับผมแล้วก็เต็มภูมิครับทิทัศน์มาแล้วนะแล้วก็พิชชานันท์เห็นอยู่แต่ว่าสรุปคุณจะลาหรือไม่ลาไม่ตอนเช้าคุณลาแต่ว่าเวลามันต้องทำเป็นแบบได้ไม่เป็นไรเขาไม่ว่าอะไรหรอกถ้าลากิจของโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าลาส่วนตัวคุณอ่ะเดี๋ยว EP ก็มอบหมายคุณอ่ะไม่ถึง 80%งานแก้หมายถึงอะไรครับแก้เวลาเรียนใช่คุณก็ทำเหมือนกัน Presentation เรื่อง
relativistic theory relativistic theorem ทฤษฎีสัมพันธภาพเหมือนกันอย่างเงี้ยโอเคปะผมไม่เอายากๆเอาที่แบบคุณหาได้สนใจอันไหนคุณก็มาอย่างนั้นดีกว่ามันจะได้ให้ผ่านไปโอเคไหมครับหรือคุณอยากแบบเอาโจทย์60 ข้ออย่างเงี้ยคุณชอบปะไอ้เงี้ยมันสบายกว่าปะแล้วคุณชอบแบบนั้นก็อีกเรื่องนักวิทยาศาสตร์มันเฉพาะคนที่ตกไม่ใช่เหรอแต่ถ้าคนที่ไม่ได้ตกมันเอาเรื่องของอะตอมิกโมเดลก็ได้อิเล็กโทรแมกเนติกเวฟก็ได้ไม่อยากขัดโอเคพัดพาคินครับศิลวิทย์โคขีดอยู่ตรงนี้ขอบคุณมากครับแล้วก็คีนะครับอยู่นี่นะครับธนวิทย์สดุดีอยู่นี่สดุดีแล้วก็รัตนะเรียบศิวกรนะครับณัฐพลแนวโอ้โหชยุทธพลแล้วก็กรไปไหนแล้วก็อภิโชติชานนท์เรียบร้อยของมากมลสิทธิ์ครับกมลสิทธิ์ตัวใหญ่ไปไหนแล้วสุภรัตน์ทางนู้นครับณัฐพลเอ็นอยู่นี่นะครับแล้วก็คามด้วยกันณัฐดลจะอยู่ทางนี้ครับอาริยวุฒิอยู่นี่นะครับภูริศักดิ์อยู่ด้วยกันนะครับวสันตพัฒน์อยู่นี่ไปไหนแล้วเอาผมไม่ติ๊กให้นะเหลือค้างไว้คือกมลสิทธิ์แล้วก็วสันตพัฒน์นะครับ alright ก็ดังที่แจ้งไว้นะว่าจะมีคนตกมาพรีเซนต์ครับมันก็ต้องเริ่มเลยเนาะเอาไปเอาอันนี้เสียบหน้าอกนะครับคิดว่าผมจะกลับไปดูคลิปที่บ้านเงียบๆคนเดียวแล้วผมอ่านจากสไลด์ได้ไหมหรือต้องเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษนะโอเคแล้วก็เวลาอยู่ระหว่าง12 ถึง 15นะให้เพื่อนจับเวลาให้นะ12 ถึง 15จะเอาเกินเดี๋ยวเพื่อนคนอื่นเขาไม่ได้โปรเซสนะครับคุณง้างด้านไหนด้านนี้ใช่ไหมมีเปิดให้เสียงเข้านะเสียงเข้าให้คนใช้ได้แล้วเช็คไงอาจารย์มันเดี๋ยวพูดปุ๊บไอ้บาร์ตรงนู้นมันจะขึ้นต้องเสียงคลิปอธิบายดอกดูให้หน่อยเสียงขึ้นไหมฮัลโหลมันเป็นเขียวคือฮัลโหลอาจารย์เอาต่อหรือว่าคุณจะโยนไฟล์มาเตอร์นี้แล้วเดี๋ยวคุณโยนไฟล์ไปก็ได้ครับคุณถอดอันนี้เสียบคุณก็ได้ถอดเสียบติดเลยใช่ไหมครับไม่ติดเลยซีครับเป็นซีนะไม่ได้แล้วงั้นคุณก็โยนไฟล์มาลายกลุ่มแล้วก็เปิดมันเป็นรูปอาจารย์ผมลงอัลบั้มก็ได้เป็นอัลบั้มในไลน์ได้ไหมได้คุณเอาไงก็ถ้าพรีเซนต์ได้หรือส่งส่วนตัวหรือไลน์กลุ่มเลยส่วนตัวอะไรรายกลุ่มอะไรแล้วแต่โอเคครับคิดว่าไม่อยากให้ใครเห็นคุณก็ส่งมาส่วนตัวอัลบั้มพูดชื่อหมายเลขเลยนะเดี๋ยวผมกลับดูคลิปนะคุณพูดชื่อผมลงแทนให้คุณดูเดี๋ยวผมนั่งหลังเอาแล้วสไลด์ทำไมคุณเป็นรูป
ผมเซฟมาเป็น PNG อะครับเพราะทำใน iPad แล้วมัน PDF เซฟไม่ได้ อะไรนะครับ คุณเซฟเป็นทีละหน้าอย่างเนี่ยเหรอ ใช่ เอาเป็นแบบรวมเป็น PDF ไม่ได้เหรอ ใช่มันเซฟแล้วมันเอาเข้า iPad ไม่ได้ สไลด์ทุกคนก็ต้องหน้าต่อๆกันไม่ใช่เหรอปกติ มันเป็นสไลด์เปิดเอาอย่างเงี้ยได้ผมก็เลย ได้แล้วแต่ แล้วเขา คนต่อไปเตรียมไฟล์ดีๆนะไม่ต้องมารอแบบทางนี้นะเดี๋ยวคุณเตรียมไฟล์ของคุณไว้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวอันนี้มันเสียเวลารอเพื่อนไม่ได้ดีเลยครับ ก็ให้คนอื่นก่อนเลยไม่พอก็คะแนนนะครับ ผมเข้าละเข้า อันนี้ผมยังไม่ได้ส่งอัปโหลดเข้าอัปโหลดได้เลย ผมส่งไปไลน์ คุณอัปโหลดขึ้นในไลน์กลุ่มนี้เหรอ ไม่ใช่ส่วนตัวอาจารย์ ส่วนตัวได้เดี๋ยวขอโหลดสิของหาเดี๋ยวผมอัปโหลดไฟล์ให้ชื่อขึ้นมา โอเคครับ คุณต่อไป ส่งไปในไลน์ส่วนตัวครับ ได้ยิงไปห้องมาแล้ว ผู้สานเป็นควอเตอร์โมโดยตรงกูดูแล้วมันมันไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดคนแล้ว ว่าสันพัฒน์มาแล้วนะครับอาจารย์ อธิบายจากวิดีโอไม่สามารถมึงไม่สามารถเอาความรู้มาอธิบายพันธสิ่งให้เข้าใจ เรือตัวรถสินะ แล้วก็15วิดีโอยังสุด รถสิ กำมลสิทธิ์ วิดีโอสุดอะไรนะ กำมลสิทธิ์ยังไม่มาครับอาจารย์ เขาอ่ะคุณก็เลยคุยแบบพวก รวมดีเทลเยอะขนาด EP เองว่า เอาผม นี่ครับ คุณ ลงไปในไลน์อะครับ อันสอง อันนี้แล้ว ใช่ครับ คุณเปิดเอาเลย โอเคครับ อ้าว ได้ไหมครับ นี่แล้ว โอเค เปิดเลยครับ คืออันแรกก็คือเป็นตัวของปี พูดชื่อเลยนะ โอเคครับ เริ่ม เฮ้ยสายบ้านอย่าบังแจ๊บอย่าบังจออย่าบังจออย่าบังจออย่าบังจอ เหมือนกับความแสงสัมผัสกันยังไงแล้วก็ที่สามเหมือนที่ว่าความของมัน เอาเพื่อนฟังต่อหน่อยครับฟัง Hi guys my name is Shannon Ketkinwong number 22จานมันรบกวนอ่ะ อย่ารบกวนดิอย่ารบกวนด้วย ผมต่อนะ โอเค จับเวลาให้ด้วยเลยครับจับเวลาด้วยเลย จะเวลา 25 Okay, today I'm going to present you about one of our genius, Albert Einstein, and his journey through time and space. Uncover the genius of Albert Einstein through my presentation and groundbreaking discovery of him in the realm of time and space. In his early life, Albert Einstein was born on March 14, 1879, in the Kingdom of German Empire. He later moved on to Munich, where he began his schooling and showed his early interest in mathematics and physics. He showed his rebellious nature to the school system, and then in his later life, he attended the Swiss Federal Institute of Technology, where he began developing his groundbreaking idea and introduced it to the world. The theory of relativity developed by Einstein, where he introduced himself to the world. The theory separates into two parts, which is the special relativity and general relativity. The first published one is special relativity. It's proposed in 1905, deals with an object moving at a constant speed, challenging traditional notion of space and time. It introduced concepts like time dilation and length of contraction. The second one, the general relativity, present in 1995, extend this idea to include gravity, describing as the curvature of space-time caused by mass and gravity and energy.
Einstein equation predict that phenomena like gravitational time, dilation, and gravitational waves. Overall, the theory of relativity revolutionization our understand of space and time and gravity also. E equal mc square, an iconic equation of Albert Einstein where E stands for energy, m mass, and the square of c light. This groundbreaking formula derived from the theory of special relativity revealed the profound connection between mass and energy influencing various scientific and technological theory advanced. อ่านไม่ฟังเลยนะเอาต่อไป Okay. ต่อไป Okay. Einstein theory redefine our concept of time and space. From a special relativity show that time and space are intertwined, while general relativity demonstrate how matter and energy curve the fabric of space-time, influencing the motion of objects. The time dilation, a consequence of Einstein's theory of relativity, describes how time can be appear to move differently for observer in the relative motion. It has been experimentally confirmed and play a crucial role in our understanding of space travel and high-speed particles. Unified field theory. Einstein spent his late life searching and experiment for a unified field theory, aiming to combine electromagnetism and gravity into a single framework. Unfortunately, he didn't achieve this goal, and the quest still remains for the modern architect theory, theoretical physics. A black hole. While Einstein's general relativity equation allow for the existence of black hole, he initially doubted that physical relativity wasn't until later developments. After his death, that black hole gained wider acceptance and astrophysics by an acceptance also from Stephen Hawking. Einstein's impact on science and society is immeasurable. His theories laid the foundation for modern physics, and his advocacy for civil rights and pacifism reflects a broader influence. Einstein's name has become synonymous with genius and innovation. Also, Einstein impact me myself with the inspiration of science and physics and about time and space. Albert Einstein was awarded the Nobel Prize in 1921 for an explanation of the photoelectric effect, which demonstrates the particle-like properties of light. But unfortunately, a theory of relativity not specifically cited as the concept was still not gaining much acceptance yet. And Einstein's legacy is profound, extending beyond our only physics. His theory reshaped our fundamental understanding of the universe, influencing technology, cosmology, and even philosophy. His work remains a cornerstone of modern physics. คุณข้างหลังคุยกันเบาๆนิดนึงครับคุยเบาๆหน่อยผมไม่ได้ยินเสียงชัดเท่าไหร่เลย อ้าว ต่อไปเลย Okay ครับ In conclusion, Albert Einstein contributed to the science, transcend traditional boundaries, revolutionizing our understanding of the universe. This idea ranging from the photoelectric effect to the theory of relativity continue to shape the scientific inquiry and inspire curiosity of our world. Einstein's legacy endures as a beacon of intellectual curiosity and groundbreaking discovery. And thank you. Do you guys have any question? So what's the เอา importance ใครถามการโดนบ้างครับอินเดียเองก็ Yes เอาคำถามง่ายๆนะเรา ยกมือไปแล้วไม่อยากฆ่าเพื่อน เฮ้ย ถามแล้วมึงตกเลยว่าถามว่าอะไรเดี๋ยวกูถามให้ In English please กูฆ่าให้มึงไม่อยากฆ่ากูฆ่า
So what is the importance of general relativity and special relativity in our daily life? As you can see, it's appear all over where you in a car. You can see that general relativity is influenced in our that moment also. Where velocity กับ observer ว่า no, it's also inside theory as well. Okay, like it's revolutionize the society and the aspect we see the world. Yes, that's right. Any more question? Yeah. Any further question? เอาเพื่อนรักที่อยู่ด้วยกันไม่เห็นถามกันเลย ใครเพื่อนนะครับคนไหนอาจารย์คนไหนอาจารย์ไม่รับคนไหน เห็นนั่งอยู่ด้วยกันไม่ถามกันบ้างเลย ก็เบลเพื่อนรับก็กินเขาก็กินเขา โอเค thank you very much Thank you. จะถามอีกฝ่ายว่ากิน ประมาณ ไม่ถึงเลยไม่เป็นไร ประมาณกี่นาทีครับ ผมนับคุณตั้งแต่เลข 8 เลข 8 มันควรจะจบที่ 20แล้ว โอ้ 13 20เลยไม่เป็นไรไม่ได้ครับ เ ก็เยอะอยู่ ต้องปิดไหมหรือว่า ไม่ต้องครับแค่ดึงออกเลย โอเค ให้คนต่อไปครับ ใครต่อ ใครนำเสนอต่อ ต่อใครตกอ่ะ มีใครอีกมีใครครับจากการเดินนอกจากการเดินแล้วมีใครอีก ใครตก ใครจะนำเสนอครับไม่มีแล้วหน้าจะนะครับไม่มีนะงั้นก็ผ่านนะครับต่อไปเป็นพวกที่รายงานกลุ่ม 5-6 คนเลือกส่งไฟล์มาหรือว่าคุณจะเอา iPad คุณมาก็ได้ฮะไม่สอนวันนี้ผมไม่สอนผมให้คุณพรีเซนต์อย่างเดียวมีแล้วหรือยังกลุ่มแรกใครพร้อมส่งไฟล์มาหรือว่าจะยก iPad คุณมาเสียบเลยก็ได้กูยก iPad มาได้แต่มันต้อง Type C นะผมมีแต่ Type C นะคุณจะเอาก่อนเลยใช่ป่ะพูดชื่อทีละคนนะครับพูดชื่อเลขที่ชัดๆนะครับโอเคไหมเดี๋ยวในคลิปมันไม่ขึ้นแล้วผมก็ให้คะแนนคุณไม่ได้ข้ามเลยนะใครตกไม่พรีเซนต์ผมก็ช่วยไม่ได้นะก็คะแนนตามเอาคนพูดนะครับเอาอันนี้นะง้างตรงนี้นะกดง้างอย่างเงี้ยแล้วก็หนีบไปตรงปกเสื้อคุณนะครับโอเคป่ะหรือคุณจะถืออย่างนี้ตลอดเวลาไม่ค่อยสะดวกครับยื่นถือก็ได้หรือว่าเอาง้างแล้วก็เอาใส่ในปกเสื้อคุณก็ได้คนพูดคนพรีเซนต์พูดชื่อแล้วก็บอกหมายเลขชัดๆนะครับถ้าไม่พูดผมหาให้คุณไม่ได้ What album is the คุณจะยังไงคุณจะถอดเครื่องคุณใส่ใช่ไหมอันนี้นะผมทิ้งไว้นี่นะถ้าคุณไม่ใส่โดนตัดคะแนนนะผมไม่ได้ยินเสียงคุณใส่อันนี้ เอาจะเสียบลง YouTube ด้วยให้ฟัง Let's go เอาของผมออกได้นะถ้าเพื่อนมันฝังเอาไปวางที่ครับเธอจะไปหรือยัง มันพรีเซนต์ยังไงครับเดี๋ยวมันพรีเซนต์ยังไงครับกดปุ่มพรีเซนต์ตรงไหนวะอย่าคุณลืมอ๋อนี่ไงเจอละ กลุ่มต่อไปเตรียมเลยนะกลุ่มต่อไปเตรียมครับเราจับเวลานะประมาณ12 ถึง 15 นาทีนะครับตอนนี้20นะคือจะจบไม่เกินก็คืออันนี้คือไมค์ป่ะครับอันนี้คือไมค์ป่ะ อันนี้แค่ถือแล้วพูดได้ ไม่อันนี้คือไมค์ป่ะครับ ถือใช่ครับด้านที่มีรูให้สีฟ้าติดตลอดอันนี้เหรอครับ ไม่ต้องไปกด ฮัลโหล อย่างนี้ เหรอ คุณก็ถือไว้แค่นี้ก็ได้หรือถ้าคุณชัวร์สุดคุณก็ง้างอันนี้
ง้างหนีบแล้วก็หนีบไปในเสื้อผมไม่ต้องจับก็ได้ จะนี่ถือไว้แหละถืออย่างงี้กูใส่รูนี้ ได้ โอเคเริ่มเลยก็ได้ กูเปิดนะ พูดชื่อก่อน โอเค ไอ้คุณนะคุณตั้งใจนะครับ Well, hello everyone. So today our group will be presenting about the various atomic models. So let's start with our members. เจ๋งแนะนำตัว My name is Titas Sakarin, number 9. My name is Pishanan James Rikan, number 10. My name is Ratana Wangwatana School, number 16. My name is Natadon Karisit, number 27. And my name is Sapchot Saini, number 21. And I am Shirpon Pongsripat, number 19. So let's begin. So for the topics, I've decided to have 6 different atomic models that were presented in the past. There were 6 of very smart scientists that introduced the theories and groundbreaking knowledge about atomic models. There's Thomson, Goldstein, Millikan, Rutherford, Bohr, and then Chadwick. So first, let's begin with Thomson. Okay, so J.J. Thomson was born on December 18, 1856, in Cheltenham Hill, England. He made significant contributions to physics and chemistry, notably discovering the electron in 1897 through cathode ray experiments. And Thomson received the Nobel Prize in Physics in 1906 for his work on the conduction of electricity in gases, recognizing his groundbreaking contributions to atomic theory. And for the Thomson model, the Thomson atomic model proposed by J.J. Thomson suggests that atoms are composed of positively charged matter with embedded electrons. This model likens the atom to a plum pudding with electrons scattered through a positively charged matrix. However, this model was later replaced by the Rutherford model, which introduced the concept of a concentrated nucleus surrounded by orbiting electrons. So the next we will talk about Goldstein. So let's start with his biography. So Eugen Goldstein, a German physicist, made significant contribution to the understanding of cathode rays and the nature of electrical discharge in gases during the late 19th century and the early 20th century. In 1896, he observed that when a high voltage is applied to the electrode in a vacuum tube, rays travel from the cathode to the anode. Goldstein terms which are cathode rays noted their unique properties. Next. So one of Goldstein's notable theories was his observation of positively charged particles moving in the opposite direction of cathode rays. He referred to this as cathode rays or anode rays, demonstrating that cathode rays are not the only charged particles in a vacuum hub. Although Goldstein's work laid essential groundwork for later developments in atom physics, his contributions were also somewhat overshadowed by those other contemporaries like J.J. Thomson that has been mentioned before. And nevertheless, his insight into the behavior of charged particles within vacuum tubes play a really crucial role in the evolution of our understanding of atomic and subatomic particles. So next, we have Millikan biography. So his full name is Robert Millikan. He was an influential American experimental physicist, born in Morrison, Illinois. He earned his doctorate at Columbia University under Lord Rayleigh. Renowned for his oil drop experiments, which we further elaborate, he is determined to
the elementary electrical charge properties of the atoms, and his achievement also include works in cosmic ray and quantum mechanics. He also received one of the Nobel Prize in the field of physics in the year 1923, and played a key role in shaping science whole education system. So, back to the main point of his experiments. His experiments played with oil. So, it was conducted in 1909, aiming to determine a charge of an electron, because back then people don't know. Well, they know there's an existence of electron, but they are not sure which of the charge it actually is. So he proposed this experiment. So first, he set up this chamber, which have the atomizer, which kind of spray out the oil particles, which is like a substitute for atomic particles. And some of the droplets pass through the hole in the middle, which is the nozzle. And this is what he do. Uh, Before the oil passes through the nozzle, there's short metal plates, which in turn give the oil charged ions, and yeah, so then he observed, but the charged oil droplets which pass through the plates by him adjusting the field, the magnetic field which is connected over here. He was able to control the motion of the oil droplets to move down or up due to the oil being charged already, right? And further, he also made some calculation which determined about the oil terminal velocity, and also many force that acts upon the droplets, such as force of gravity and electrical force, which is used. So in conclusion, he found that the charge that is reside in the droplets were multiple of a single fundamental value, and in turn he found out that this charge is from an electron, and this experiment proved to be a success to and build a further ground knowledge about the atomic models. Okay, so for the next person, Rutherford. Ernest Rutherford, born in 1871 and died in 1937, was a pioneering New Zealand-born physicist. His groundbreaking 1909 Goldfoil experiment revealed the atomic nucleus and led to the nuclear model of the atom. Rutherford's work laid the groundwork of the modern atomic theory, significantly advancing our understanding of atomic structure. So, talking about Rutherford's theory, Ernest Rutherford theory, formulated around 1911, revolutionized our understanding of atomic structure. The cornerstone of his theory is the nuclear model of the atom, which emerged from his groundbreaking Goldfoil experiment conducted in 1909. In this experiment, Rutherford bombarded a thin gold foil with alpha particles and observed their scattering patterns. And in the end result, the unexpected results indicated that most alpha particles passed through the foil, but some experienced significant deflection, suggesting the presence of small, dense nucleus at the center of the atom, or this one. Rutherford proposed that this nucleus contained positively charged protons, while electrons orbited around it, like this. Okay, I'm gonna talk about Bohr's biography. So he was born on October 7th, 1885, in Copenhagen, Denmark, basically. So he was a prominent Danish physicist, and he's also a humanitarian.
So he made a significant foundings on atomic structures and quantum mechanics. His model of atom was proposed in 1913, which it just like completely changed the field of physics. So, and he passed away on 1982, leaving his legacy as the quantum theory and atomic physics. He received a Nobel Prize in physics in 1922. It's about 9 years after he discovered about the atomic model. His work on atomic structure, it was during World War II. He was with the Allied force, and after the war, he continued to support and influence physics, and he was involved in CERN, which is European Organization for Nuclear Research. So his foundings is that it was proposed in 1913. Basically 9 years before he received the prize, right? So his structure of atom is suggests that electron orbits the nucleus in specific energy level or shells, right? They can jump between these levels by absorbing or emitting the energy, as shown in the picture. The theory explained about the spectral lines of hydrogen and laid groundwork for understanding atomic structures in the future. Next, I'm going to talk about the Chadwick, or his full name is James Chadwick. He was a British physicist known for discovering the neutron in 1932, a neutral subatomic particles in the atomic nucleus. Born in England, he studied under Ernest Rutherford, the other physicist known for the Nobel Prize winning. And he won the Nobel Prize in Physics in 1935 for his discovery of the neutron. Chadwick's experiment involved bombarding beryllium with alpha particles, leading to the identification of neutrons. He later contributed to the Manhattan Project led by Oppenheimer in 1941. Chadwick's work significantly advanced nuclear physics, earned him honors, including knighthood in 1945. He died later in 1974 in Cambridge, England, leaving lasting impact on our understanding on atomic structure. James Chadwick's groundbreaking discovery in 1932 was the identification and experimental confirmation of the neutron, a neutron subatomic particle located in the nucleus of an atom. Through the experiment right here, involving beryllium and alpha particles, Chadwick observed a new form of radiation unaffected by electric or magnetic fields, leading to the recognition of the neutron existence. This discovery expanded our understanding of atomic structure, challenging the previous notion that the nucleus only consists of positively charged protons. Chadwick's work on the neutron earned him Nobel Prize, as I said, in physics in 1935, and significantly influenced the field of nuclear physics. His late career, he continued his work in nuclear physics, contribution to the Manhattan Project during the World War II, led to the development of atomic bomb. After the war, he became the master of Gonville and Chase College at University of Cambridge. He was knighted in 1945 and received numerous honors and awards for his contributions to physics. And this is all our famous atomic models created. Thank you. เอาได้เยี่ยมเลยแล้วคนไหนจะถามครับมีคนไหนอยากถามไหมเอาเชิญเอาคนจะตอบจะถามเอาไมค์ไปแล้ว Your hand is dirty from the socks. So with regards to this presentations, are you saying that the Chadwick's model is the latest atomic model? Well,
came out with a plan. Rutherford came up with a plan later than the Chadwicks because they created the theory that have the nucleus inside the atom. Um, I understand the perspective of looking at atomic model from classical physics point of view, but can you discuss further in regards to ways we can look at the atomic model from a more revolutionizing and modern physics point of view, such as quantum and electromagnetic physics mechanics, please? Thank you. ใครตอบได้ปะ well, well, that's well, to be honest, Nakrop question is very good, yet yet it's very complicated. So, well, if thanks for your question, but I'll try my best to explain. Okay. I can give like an example, like in this one that about the Bohr theory, about atomic theory. Well, this one Bohr stated that there are two shells, right, or even more, right? I mean like multiple shells. Yeah, I'm sorry about that. Yeah, and electron can shift between shells, right? Whilst the electron shift between shells, they tend to give off energy, right? Take fireworks, for example. Why does fireworks produce various colors? Well, that is because differing wavelengths and energy that was given when the atom reacted. The color occurs when the electron shift between shells, right? And when they come down, they give out energy, which in turn, if the electron and go down or go up in differing numbers of shells, it can result in various colors. So yeah, that's all my small brain that I can come up with. Thank you. Thank you. So the next presentation, please. Thank you very much. Very good. Next group for presentation. เคยเต้นติ๊กต็อกอ่ะ เคยเต้นให้ เคยเต้นติ๊กต็อก เคยเต้นให้พวกปริญญาตรีผู้หญิงอ่ะเขาอัดเลย สถานติ๊กต็อกอ่ะจานเรื่องนี้จานเต้นติ๊กต็อกอ่ะ เรื่องเสียบเราอ๋อเดี๋ยวผมจะต่ออันเนี้ยอันนี้ไอซีอยู่เนี่ยเสียบเครื่องโฟกัสเอาโฟกัสต่อไอแพดพูดชื่อชัดๆนะครับอ่านไปแล้วคือง่ายๆนะ โล พูดชื่ออะไรตอนนำเสนอพูดชื่อคุณนะครับแล้วก็ ไม่คืออะไรกูยังไม่ได้กิน ตลอดนะอย่าไปกดเลยนะ เฮ้ยใส่ไม่ต้องใส่ ครับ ทำไมมันใหญ่จังวะ ถือไว้ก็ได้ครับ ถือหนีบยังไงครับ ครบยังกลุ่มเราครบยัง อ๋อโอเค กี่คนก็ได้ครับห้ามเกิน6 คนห้ามเกิน6 เดี๋ยวไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้โหมันปูดปีกเลยนะแล้วก็นอนหลับคนเดียว มันต่อยังไงอะ แล้วมึงทำอะไรไปกดข้างขวากดไม่ติดล็อกเอาไม่ผมฟีดจอไว้เหรอช้าแล้วกด2 นาทีแล้วถึง12 นาทีไม่ได้ อ๋อ ไม่กดเอาอันนั้นออกก็ได้ อันนี้ได้แล้วครับเพียบมึงพูดก่อนดิมึงกดพูดก่อน
ไม่ต้องใครพูดกู มึงพูดเปิด จับเวลา งั้นรอ 40 กันครับ รอ 40 เอาพูดเลยแล้วก็เลยได้พูดเลยกลุ่มเนี้ยให้มีชื่อคนทำแล้วก็มีหมายเลขไว้ตรงหน้าแรกแล้วก็มีชื่อไว้ด้วยมันจะได้ดูตามกล้องง่ายแล้วก็คนพูดก็พูดชื่อตัวเองพูดหมายเลขตัวเองด้วย Hi everybody. Today I'm going to talk about a types of electromagnetic waves and their application. ฟังเขาเลยครับ We consist of 4 people. First, myself, Chanon Ketgunwong, number 22. Huh? My name is Kitputip Onsong, number 2. I'm Sivakor Mesamsuk, number 17. And me, Kamonsit Chirasidikun, number 23. Let's start with electromagnetic waves. Electro and magnetic fields that propagate is a electric and magnetic field that propagate through a space carrying energy. Radio waves, microwave, infrared wave, visible light, ultraviolet, X-rays, and gamma ray, distinguished by frequency and wavelength within the electromagnetic spectrum. Okay, so the first type of electromagnetic waves is radio waves. So, radio waves are a type of electromagnetic radiation with wavelengths ranging from about 1 millimeter to 100 kilometers. The characteristics of radio waves are long wavelength, low frequency, and it is generally used for long distance communication. Here are some examples of radio waves application. The first one is obviously radio. The second one is television. And the third one is Wi-Fi and Bluetooth. So the next type is microwave. Microwave are type of electromagnetic waves with microwave. Oh, microwave. Okay, so microwaves are a type of electromagnetic waves with wavelengths ranging from 1 millimeter to 1 meter. The characteristics are shorter wavelengths compared to radio waves, higher frequencies, and it interacts strongly with water molecules and other substances. Next up is the application of microwaves. The first one is microwave ovens. The second one is satellite communication, and the last one is radar system. So the next wave is infrared waves. The definition of infrared waves are one of the electromagnetic waves which wavelength longer than the visible light, ranging from 1 micron to 1 millimeter. And the characteristics of infrared waves lies between visible light and microwave in electromagnetic spectrums and can be perceived as heat. Here are applications of infrared waves. First is the thermal imaging, which can use in the thermal camera, can detect the heat of people. If it is the orange one, then there is the heat in the people. And the next one is for remote controls or remote sensing, in which we use infrared waves for remote using in televisions. And lastly is for infrared spectroscopy. The next one is visible light. The definition of visible light is a type of electromagnetic wave which has wavelengths from 400 to 700 nanometers. The characteristics of visible light is the only segment of
electromagnetic spectrums which is visible to the human eye. And the color is corresponds to a specific wavelength within the visible spectrum, in which red will have the highest wavelengths and purple will have the lowest wavelengths. Here are the applications of visible lights. First, it can be used for optics and photography, which can be used in the camera or photography field. The next one is for fiber optics, and lastly is for medical applications for in the hospitals. So the next one is ultraviolet wave. It is a type of electromagnetic radiation with the shorter wavelength than visible light, and it's also ranging from around like 10 to 400 nanometers. The characteristic of this ultraviolet wave, it's beyond the violet light in the electromagnetic spectrum, and it's also not visible to the human eye. It can be classified into three types, which is UVA, UVB, and UVC based on its wavelength. The next one is the ultraviolet wave application. So first is a device called UV sterilization. So it can be used to clean some tools like kitchen utensils, etc. The second one is the application for the medical treatment. For example, we can use it in hospital or clinic to like remove some to make our face cleaner. The third one is forensic analysis. We can use this method to identify like murderer fingerprint or human's blood. The next one is X-ray wave. X-rays are a form of electromagnetic radiation with wavelength ranging from about 0.01 to 10 nanometers. The characteristic of X-ray is like shorter wavelength than the ultraviolet light. It can be penetrating and ionizing, making them suitable for imaging and medical diagnostic. For the application of X-ray, first one is medical imaging. So doctor can use it to scan for like, shattered bone, something like that. The second one is airport security. It is a device that can be used to find like weapons, like guns or like a rifle, or something like that. Yeah. The third one is industrial testing. It can be used to find some tools that cannot be used. Yeah. Like yeah. So the last one is gamma rays. A gamma rays are a form of electromagnetic radiation with the shortest wavelength, typically less than 0.01 nanometers. The characteristic of gamma rays is that it's extremely high frequency and it can penetrating and ionizing, capable of passing through a dense surface and materials. Here is a picture of gamma ray. The application of gamma rays is mainly have three applications. The first one is cancer therapy. It uses rays to scan the cancer inside a human. And the second one in the industrial radiography. And the last one, astrophysics. In conclusion, the diverse spectrum of electromagnetic wave span from radio wave with a long wavelength to the gamma wave with the shortest wavelength. Each type of electromagnetic wave has a unique characteristic and find application across various fields, from biomedical to physics. Yes. Thank you. I like this time. Any question? Any question? เกี่ยวข้องกับเนื้อหาไม่ได้ฟังเลยอ่ะเดี๋ยวนะไม่ได้เดี๋ยวนะ So I was wondering how was X-rays discovered in the first place, and was it somehow related to the Nobel Prize? X-ray ใช่ไหมเดี๋ยวนะ
So, X-ray were discovered in 1895 by William Conrad Roentgen, who received the first Nobel Prize in physics branch in 1901. So this wave is very crucial for us, so that Sir William Conrad can discover these X-ray waves, so it can be used in the future, like at the present time. Yes. Yeah. Thank you for your question. Any more further questions? ไม่ต้องแล้ว อยากโดนอีกแล้ว Thank you very much. The next presentation, please. กลุ่มถัดไป Next presentation, please. กลุ่มถัดไปคนไหน มันเหลืออีกประมาณเท่าไหร่เนี่ย30 นาทีใช่ป่ะ ได้อยู่นะ30 นาทีนะครับ เหลืออีก30 นาทีไง หมดเวลา ใช่ กลุ่มหนึ่งก็ประมาณ15-20 นาทีได้อีกตั้งกลุ่มกว่าๆครับ เดี๋ยวเช็คติ๊กให้ชยุทธไม่ใช่กระบวนสิทธิ์ก่อน604, right? Next group, please. Okay. โอ้ไอติมคุณได้เทใส่ปากแล้วนะครับกลุ่มตะกี้ไปกี่คนนะกลุ่มตะกี้4 คนนะใช่ได้ใช่ได้ Well, hurry up. We are running out of time. เอามาช้าตัดคะแนนนะ เร็วๆนะครับ เดี๋ยวเวลามันจะไม่เหลือ ถ้าสมมติถ้าวันนี้ไม่ทันว่าสมมติพรีเซนต์ใหม่ได้ป่ะ มีวันศุกร์ต่อได้อยู่ครับ มีวันศุกร์ต่อ เอาคนช้าเสียเวลาเพื่อนตัดคะแนนครับ แต่งตัวไม่สุภาพก็ตัดคะแนนนะ ใครเสื้อหลุดออกมาไม่มีจะกินอะไรกันวะฮะโอ้พวกกลุ่มพวกชยุทธพลอะไรพวกเนี้ยโอ้โหยืนกันหลาเลยหักคะแนนดิเสียภาพพจน์โรงเรียนสวนกุหลาบเวลาลง YouTube ฮะไม่มีภาพอยู่แล้วเหรอโอเค
เวลาคุณออกไปขายของเซลแมนเงี้ยคุณต้องแต่งตัวสุภาพโอเคเปล่าใช้ไม้ด้วยใช้ไม้ด้วยครับไม้อยู่นี่พูดชื่อชัดๆนะครับพูดชื่อชัดๆ พูดชื่อก่อนหรือว่าเดี๋ยวในแต่ละพาร์ทค่อยพูดครับคนไม่นำเสนอแล้วค่อยพูดก็ได้ โอเคครับ ใครจะนำเสนอค่อยพูด แนบได้ใช่ไหมครับ อันนี้ได้ยินเหรอ ได้เลยได้เลย โอเคได้ตรงนี้แล้วกันแป๊บนึงนะครับ ขอโพยสักครู่ อุ้ยOkay. Hello, everybody. Hello, everybody. Today, today we will be presenting about electromagnetic waves. So, because we have a pretty long presentation, let's begin without further ado. Part 1, Introduction. So, first, what are electromagnetic waves? Electromagnetic waves อย่างนะครับผมสดุดีเลขที่15ครับครับผม number 15 ครับ Electromagnetic waves are a form of energy that travels through space and carries momentum and electromagnetic force. They are created by oscillation of electric and magnetic fields and exist across a spectrum of wavelengths known as the electromagnetic spectrum. Next, what are the properties of electromagnetic waves? First of all, there are transverse waves, which are electro and magnetic fields oscillations perpendicular to directions of propagation, which looks like, okay, you'll see a picture later. And another property is that it travels at the speed of light in a vacuum, as well as, and it also has a wavelength, frequency, amplitude, and energy, wave, and it can be reflected, refracted, diffracted, and scattered as well. Next is the electromagnetic spectrum, as you can see here. Yep. All right. All right. Part 2. แล้วพี่พลเลขที่6ครับ So next we're gonna talk about the generation and detection of the electromagnetic waves. First of all, let's just ask ourselves, how are electromagnetic waves generated? Well, actually, when electric charge accelerated, they create oscillating electric and magnetic field that radiate outwards and as electromagnetic waves. As you can see in the pictures in the introduction, there are two sides. There's the vertical and horizontal line. So those are the waves. Next thing is the changing magnetic field. So changing them can induce an electric field, which in turn generate power. Well, these things are used in generators and transformers. Oh, here's the animation of how the changing magnetic field works. Alright? So next, let's talk about thermal radiation. Well, when objects have heat and has a temperature of above absolute zero, they radiate thermally. So as you can see, this is a picture of red and red is hotter and green is like colder. Yeah. So, what are the example of sources of the electromagnetic wave? So, the sun. Let's just say every star that you can see is a source as well. Light bulbs, as you can see above our rooms. Radio antennas can emit electromagnetic waves as well. Microwave that you can use to cook food and stuff. Oh, well, another interesting thing is the MRI and CT scan and X-ray machine. They emit electromagnetic wave in order to deflect back and take a look at the pictures of what is inside a human body. So another thing is telescope. Telescope can use it as well. So how they detect it?
there are multiple ways electromagnetic wave can be detected. First of all, antennas. Radio antennas that you can connect into your televisions and stuff. Well, it's a device that converts electromagnetic waves into electric signals. And there are also different types of antenna for different purposes, such as as I said, radio and TV and stuff. There are also military antenna that can connect with satellites as well. Another thing is photodetectors. These are devices that convert electromagnetic waves into signals by absorbing photons. Photons. Photons are also in light and the electromagnetic waves. So the next thing is sensors. There are many types of sensors. They can detect temperature. They can detect other types of signals such as images as well. Well, what are some of the devices that can detect electromagnetic waves? These are radios, as you can see. There can be televisions, cameras, cell phones, medical imaging machines such as MRIs, as I said before, radar system, and also GPS receivers. โอเคครับปณิธิ ดูอย่างเรามีคนนะครับเขาไม่ได้มาอ่านนะเขามายืนอธิบายนะคนไหนก็ยืนอ่านโดนตัดแนวครับเต็มเลยโอเคยืนอ่านไม่ได้ดูเฉยๆคุณนำเสนอของคุณต้องอธิบายเป็นในแบบผู้นำ โอเคครับปณิธิเลขที่1ครับผม Okay, so next up, let's talk about something a little bit more human. So we're going to be talking about the applications overall of the electromagnetic waves into categories. So first of all, let's talk about the communications, which is something we have been using for a very long time, and we're also using it right now. As you can see here, we have a radio, we have televisions, mobile phones, Wi-Fi's, and also satellites. But satellites is communication over long distance, which is going to be explained in another part as well. Next up, medical applications. Of course, we also use electromagnetic waves in terms of medical stuff as well. For example, X-ray, MRIs, laser, and ultrasound. Now, what are the difference between X-ray, MRIs, and laser and ultrasounds? So X-ray is for imaging bones and teeth, while MRIs are used for imaging soft tissues and organs. Now, laser, mostly you can use it for surgeries, for eye surgery, and also for skin treatments as well. And ultrasound is something we're all very familiar with, which is the fetus. We can also check for the fetus by using ultrasound. So next up is remote sensing. We also use the waves in terms of remote sensing for satellites. Now, as I've said earlier, satellites, we use it for communication, but not only that, we can also use it for monitoring weather patterns, land use changes, and also deforestation. And as for radar, we can use it for mapping terrain, detecting objects and such, and also measuring the wind speed. Next up, navigation. So in our daily lives, when we try to go from one place to another place, we often use GPS, whether it's a professional GPS or just a mobile phone. We also use it to determine the exact locations. We can even get IP addresses from these kind of things. And also radio navigation system, which is just providing the guidance, the routes and stuff like that for aircrafts and ships as well. And what about something a little bit more daily? We have heating. As you can see, also the microwaves also uses the electromagnetic waves, and also industrial heating used for drying materials and welding metals together. And lastly, we can also use it for lighting. There are two types of lightings, the LEDs and the fluorescent lights. Before now, we often use fluorescence, but now we often use LED instead. So as you can see here, LEDs are usually used for home, business, and streets, while fluorescent are often used for offices and school, like old schools. 12. Your name. Oh, Sirvit Pokit, number 12.
Now onto the wave-particle duality of light. Now this is a more fascinating topic that we've not really fully understood, but the gist of it is that light exhibits both the properties of waves and particles, light particles, which we call photons. It has a wavelength and a frequency, and it also has other properties that particles have. So about waves, we have interference and diffraction, clear properties of waves, right? Interference we can see from diffraction grating. Oh, sorry. Interference we can see from this experiment right here, where constructive interference causes the light to be brighter, and destructive causes the light to be dimmer, which forms this kind of like a waves of light intensity. And diffraction causes diffraction grating, which again is another characteristic of waves. There's also the photoelectric effect. When light shines on certain materials, electrons can be ejected, but only if it has like a frequency that's given. And also the Compton effect, where when light is scattered off electrons, the wavelength can be changed. And these are also properties of waves. Oh, particle, sorry. But why can it exhibit both the properties of waves and particles? Well, it's understood as being a fundamental principle of quantum mechanics, but we still have not fully understand why it behaves this way. So that's still up in the air. So next is about polarization. ชื่อเต็มภูมิลีลาเจริญ number 8. Next is about the polarization of EM waves. So polarization is a property that describes the direction that the electric field oscillates. So there are unpolarized light which oscillates at all directions, as you've seen here, and polarized light that oscillates in only one direction, which is perpendicular to the direction of propagation. So there are 3 types of polarization of EM waves. The first one is a linear polarization. Second one is circular polarization, and third one is elliptical polarization. So what use the polarization of EM waves? So one application is the sunglasses and 3D glasses. So sunglasses use polarize the light to reduce the glare of the filtering horizon polarized light. And 3D glasses use circularly polarized glasses allow the viewers to see different images in 3D. Polarization of EM waves is also used in LCD screens and photography also. กตกรวรกิจภัณฑ์ number 4. Okay, so next we are going to look at the features of electromagnetic waves. So first of all, we can see our wireless power transmission. We can also see in like transfer energy wirelessly, such as the wireless charger we can see in our phone. And now we're seeing a trend of those EV cars, and there might be a charging for those EV cars. Another thing is quantum computing, which is using those electromagnetic waves to control and manipulate inside those computers. Another thing is those LiDAR technology will send out the EM waves and receive and reflected those signals back. However, as much as we can see in those features, there may be some risk of those electromagnetic waves, such as harmful effects on our health, such as cancer or cataracts, or even can disrupt those the operation of many electronic devices. So what can we do is that we can study to further develop our material and device to control those waves more efficiently
and also exploring those potential of those waves to see what they can be used in our daily life. We can also finding those fundamental nature of waves and their relationship to quantum science mechanics. As I said earlier, that those quantum computers can be use magnet to enhance their speed, but they only work in low temperature. If we can if we can if we can improve those more efficiently, we can also find new possibilities. And that's the end of our presentation. Thank you. Any question? Any questions? Oh, my. So come here. How are electromagnetic waves? How are electromagnetic waves used in technology? So you asked me the question how electromagnetic waves are used in technology. Well, in many different aspects, as I've explained already. For example, the communication with mobile phones, Wi-Fi's, radios, and such things. For navigations like GPS, like radar satellites, and for medical terms such as MRI scans and such things like that, like laser, like ultrasound. So I hope that answers your questions. Thank you. Any more questions? Question, please. Any other? Actually, thank you for your questions. And thank you for listening. Oh, damn. Oh wait, the same person has another question. Oh, yeah. This. Oh no, mày làm cái gì hết chấm đi. Yeah, yes, I'm very curious about the difference between radio waves and gamma rays. What is the difference? Great questions. That is a very good question. That is very hard to answer. But we are going to answer it anyway. Both are types of electromagnetic waves, but they differ in wavelength and frequency. Radio waves have longer wavelengths and lower frequencies, while gamma rays have shorter wavelengths and higher frequencies. Yeah, actually I was curious about the applications of radio waves in medical technologies. Like, how is it that a very significant inventions in physics is then used in applied biology, and why do you think it's heavily used on a worldwide basis? Moreover, if possible, could you explain how magnetic resonance imaging operates, please? Thank you very much. So, radio waves. They're really important in medical practices because, as you can see, it's used in many stuff such as MRI, CT scan, and everything. You can use them to image a person's inside to, just to see if something is damaged, some organs, some bones, or some stuff. You have cancer. Yep. And that, it can also it can also be it can also be used in radiotherapy and many things as well. Well, so you asked how MRI works, right? So basically, they send these radio waves to a person, and there are receptors such as like sensors that receive those waves, and so from the signal that they receive, they can image a person from inside as a 3D aspect. Yeah, cool. You actually answered.
Yeah. Thanks for your questions. Great questions. Coming up. Goodbye. See you next time. สุดยอด Good question. Okay, that's all for the presentation about today. I didn't expect that you have a very good ability to describe something like this. Your skill in presentation is nearly the same as the PhD student that I have ever seen before. Really. So I wish you a great future if you want to go to the higher level of the education. That's very good to see. ดังนั้นก็หมดเวลาเนาะก็คงต้องเก็บของเพราะว่า5 นาทีมันไม่ทันแล้วนะสำหรับกลุ่มอื่นเนาะใช่วันศุกร์มาก็ไม่มีสอนนะก็ให้คุณเตรียมแล้วอย่าแบบมารอไฟล์อะไรกันอย่างนี้นานๆนะครับคุณเตรียมเครื่องคุณเลยว่าคุณจะเสียบเครื่องคุณหรือว่าคุณจะโยนไฟล์มาเครื่องนี้ก็ได้แล้วแต่คุณแต่ว่าอย่าให้รอนานนะครับโอเค see you on Friday บ๊ายบายครับสวัสดีครับครับที่ผมทำเรื่องในไลน์ได้ครับที่ผมทำ คุณเรื่องอะไรเนี่ยทำกลุ่มเหรองานกลุ่มเหรอ งานกลุ่ม ได้นะครับขอให้มันเป็นอิเล็กโทรแมกเนติกเวฟก็ได้หมดครับเอาที่คุณสบายใจอยากทำครับโอเคครับครับ สำหรับวิดีโอซ่อมนี่ยังเสริมได้อีก ซ่อมเหรอ เพราะว่าอาจารย์บอกว่าทำวิดีโอ YouTube ก็ได้ ก็พรีเซนต์หน้าห้องไม่ใช่เหรอหรือว่าคุณจะทำเป็น YouTube อ๋อจะทำเป็น YouTube ได้ไหม ผมอยากให้เป็นพรีเซนต์หน้าห้องอ่ะเพื่อนจะได้ฟังด้วย เพราะว่าเห็นอาจารย์บอก ว่า YouTube ก็ได้ ครับ YouTube ก็ได้อ่ะ แล้วให้ผมส่ง คุณก็ส่งลิงก์มาให้ผมแค่นั้นนะ ผมกับเพื่อนทำ Presentation แก้คะแนนที่ตกไว้ใช่ไหม ใช่ แล้วเพิ่งรู้ว่าทำคนเดียวกันนะเพราะงั้นพรีเซนต์ร่วมกันได้ไหมครับหรือว่าพรีเซนต์ เฮ้ยมันงานเดี่ยวไม่ใช่เหรอคนตกอ่ะ ใช่คือแบบทำเดี่ยวอะแต่ว่าแบบเพิ่งรู้ว่าทำคนเดียวกันเป๊ะเลยแบบทำ ได้ไม่เป็นไร อ๋อก็ เลือกคนเดียวได้ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่คุณต้องพรีเซนต์นะโอเค ครับแล้วก็ YouTube ได้ไม่เป็นไรครับ ได้ครับ ผมรับปากคุณไว้แล้ว มิดเทอมใช่ไหมหรือว่าภายในอาทิตย์นี้หรือว่า ก็ครั้งเนี้ยคนควิสตกอ่ะห้องเนี้ยก็น่าจะไปหมดแล้วมั้งครับ ครับห้องนู้นก็เดี๋ยวผมเก็บของไปห้องคุณ ครับ ประมาณนั้น คือผมยังต่ออยู่ อ๋อก็ได้ แล้วสำหรับคนที่ตกควิดเหรออาจารย์ทำลงเป็น YouTube เลย ก็นำเสนอดิเอานำเสนอก่อนเป็นหลักส่วน เน้นนำเสนอนะ ใช่ครับครับมาเซ็นเรียบร้อยครับขอบคุณมากครับคุณถอนผมออกกันนะเรียบร้อยขอบคุณมากได้ทั้งหมดเหรอวะไม่ก็ถ้าหนูไม่ผิดอ่ะถ้าหนูไม่รับอ่ะมันก็ไม่ก็ใช่ไหมไม่ตอบคุยแล้วไม่ไหวแล้วคุณตอบเขาตอบใครไว้ตั้งแต่ฟอร์มเดิมติ่งเลย
ฝากขนกล้องไว้ด้วยนะครับ เสียบปลั๊กห้องนู้นให้หน่อยนะครับ ไม่ลืมอะไรแล้วเนาะของกรยังไม่ได้พรีเซนต์ใช่ไหมครับวันศุกร์แล้วกันครับ ครั้งหน้าครับโอ้ sorry อาจารย์เขาออกเลยครับไม่อาจารย์ครับ โอเคครับสวัสดีครับวันนี้พรีเซนต์กลุ่มหรือว่าพรีเซนต์ ควิส หมดเลยครับ หมดเอาพวกตกก่อน พวกที่ตกอ่ะก่อน แล้วก็ตามด้วยงานกลุ่มครับ รับคนเดียวกันได้ใช่ไหม ฮะ รับพรีเซนต์คนเดียวกันได้ ได้ไม่เป็นไรสบายมาก เอาที่คุณชอบเลยครับ ไม่ซีเรียสครับ Test 1 2 3 Test 1 2 3 What happened 1 2 3 Test 1 2 3 Test 1 2 3 Okay Test 1 2 3 1 2 3 Test 1 2 3 Okay อัดอยู่นะครับธนาธรอัดอยู่ใช่ป่ะโอเคมันสำคัญมากสำหรับคะแนนคุณนะครับเดี๋ยวผมจะไปนั่งดูเองครับตามสบายครับตามสบายครับM605 right this is SCI33206 of physics number 5 that's the section for M605 today there will be no lecture actually we are going to see your presentations okay
let's check first whether you appear in the classroom or not คนแรกครับคณาวุฒิอ้าวเมื่อเช้าผมยังเห็นอยู่คณาวุฒิมาเปล่าครับคณาวุฒิไม่มาผ่านอ๋อที่เขาไปนั่นใช่ป่ะที่เขาไปอะไรนะประมาณนั้น where is that oh here right oh no we have already know itคณาวุฒิโอเค on leave The next one is ชัยกรนิธิกุลตานนท์ no alrightโลนวีโอเคไม่ใช้สิทธิ์ลานะคุณมาเรียนนะถ้าใช้สิทธิ์ลาแล้วมันจะมีปัญหานะโอเคสมัตอยู่ไหมเอ่ยสมัตไม่อยู่ใช้สิทธิ์ลานะใช่ครับผมไม่รู้ว่าตัวเองตกหรือเปล่าอ้าวคุณเข้าไปในคุณก็คัดรูมดิผมอัพโหลดไว้คะแนนเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้คุณดูในไลน์ถ่ายรูปไว้ให้ด้วยไม่ใช่เหรอออนลิสครับสมัครจีโน่ไม่เอานะเอาจีโน่ออนลิฟเหมือนกันชัยกรเลียวบุรินทร์ไปเหมือนกัน no this one the next one ภูมินันท์บุญมีอ้าวคุณจะเอาลาหรือไม่ลามันคนละเรื่องกันนะคุณไม่เรียกเพื่อนกลับมาถ้าไม่งั้นเดี๋ยวเขียนว่าลาผมไม่เห็นมีเวลาเหรอ17ลามีเวลาเหรอไม่ต่างกันนะ next one the next student กฤษเกศวาไม่มีจ้าส่งคะแนนมานานแล้วป่ะส่งมาถ่ายรูปไปใช่ป่ะไม่อยู่แล้วดิใช่พวกนั้นนะตอนคริสต์ลูกคุณอยู่ไหนใช้การคูณ2เดี๋ยวโมเมนต์อันนี้มันเห็นมีอยู่แค่2มีปัดทำนะไม่อันนี้เป็นของเพื่อนของคุณเท่าไหร่next one สุวิจักรไม่เกี่ยวห้องเราละเคยจบเดี๋ยวคนปกติมีคนป่วยด้วยไม่ใช่เหรอฮะที่ป่วยส่งมาอยู่ทันวินเนี่ยนะทันวิน1 คนซิกแล้วก็ใครอีกนัทนนท์ไม่มีผมก็เย็นนี้ก็กลายเป็นแอบเซนต์นะไม่ติดต่อผมมาเลยนะสำหรับคนธรรมดาอยู่ในห้อง The next one นัทวัฒน์
ธนกรทัศน์อยู่ไหนอ๋อโอเคศิลภพอ๋อโอเคผมก็เห็นอยู่อันนี้วัดเห็นอยู่ตรงนี้สหรัฐเจียวแดนฟ้าคุณยูวีอยู่ไหนอ่ะอันนั้นมันศิลวิทย์ไม่ใช่เหรออยู่ไหนคุณยูวีคุณลุกขึ้นมาให้มันเห็นตัวหน่อยครับโอเคกันเอกเข้าห้องน้ำมาแล้วนะกึดเคว่าไงเคสว่างทักฤษครับทักฤษว่าไงอยู่ไหนเอ่ยลุกอ๋อปัดทำเดินมาหาผมตะกี้นี้ปัดทำโอเคกฤษจีครับกฤษจีธนาธรแล้วก็นฤทธิ์ไม่พอผมเช็คชื่อคุณไงว่าผมเห็นคุณอยู่ตะกี้นี้นฤทธิ์อยู่ไหนเอ่ยนฤทธิ์ฮัลโหลกสิเดชพัฒดลโอเคภูเมฆโอเควิบูลย์เหลือนฤทธิ์นะนฤทธิ์ว่าไงฮะก็ดูไฟล์นั้นดิไฟล์อะไรอ่ะ October to December ไฟล์นั้นน่ะดร.โชคสลันเรียกคุณไหมล่ะไม่เรียกก็ไม่เป็นไรครับฮะเอาโอ้โหนาริศพวกป่วยคุณไลน์ไปบอกเขานะถ้าไม่มีเอกสารอะไรเลยขาดนะเย็นนี้กลายเป็นขาดนะฮะพรีเซนต์กลุ่มก็ทุกคนไงแต่ว่าผมลาผมไม่ทำงานได้ไม่เป็นไรจะไปทำเหี้ยอะไรเอาแล้วเข้าไปงานสำคัญครับเข้าไปก็เรื่องของเขาไม่พรีเซนต์ก็ไม่เป็นไรเขาก็ไม่เอาคะแนนไงเรียบร้อยก็เรื่องของเขาไม่เอาคะแนนเก็บก็เรื่องแต่เขาครับแล้วก็เอาพวกตกก่อนนะพวกตกนะครับ605เดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำนะคุณเตรียมไฟล์ของคุณนะครับว่าคุณจะโยนไฟล์มาที่เครื่องผมแล้วคุณเปิดหรือคุณจะต่อ iPad คุณก็ถอดอันนี้เอานะเป็น Type C นะครับเดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งหรือคุณเอาเข้าไปในไฟล์ในเครื่องอยู่แล้วก็แล้วแต่คุณจะยังไงก็ได้เดี๋ยวผมขอเข้าห้องน้ำแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวผมลืมก็คือรายละเอียดก็คือ12 ถึง 15 นาทีนะครับผมจะจับเวลานะ12 ถึง 15 นาที12 ถึง 15 นาทีมากสุดไม่ให้เกิน15 นาทีไม่ถึง12ก็โดนตัดคะแนนเนื้อหาน้อยเกินไปเข้ามายืนพูดห้ามเสื้อออกนอกเกงพวกห้องนู้นมาแล้วเอาเสื้อออกนอกเกงมันเสียภาพพจน์โรงเรียนนะครับโอเคมากแล้วก็12 นาที12 ถึง 15แล้วมีถามด้วยนะครับแล้วก็ไม่รวมแบบแล้วก็อะไรใครมายืนอ่านนะใครมายืนอ่านสไลด์ให้ดูนะครับโดนตัดคะแนนนะครับต้องมายืนอธิบายเท่านั้นเดี๋ยวผมเข้าห้องน้ำเดี๋ยวมาครับทั้งหมดพวกซ่อมด้วยแล้วก็พวกกลุ่มด้วยนะครับโอเคปะซ่อมก็คือคนเดียวคุณ12 นาทีคุณก็พูดไป
กลุ่มก็ต้อง12 ถึง 15เหมือนกันฮะเอาเขาก็พูดก่อนไงพวกตกก่อนใช่ครับแต่ห้ามเนื้อหาเดียวกันนะพวกตกก็เนื้อหาส่วนตัวของเขาไว้สำหรับคนที่ตกเป็นงานเดียวไงตกทั้งกลุ่มจะไปตกอะไรเรื่องของคุณอ่ะคุณตกคนเดียวคุณก็แก้คนเดียวนะครับเดี๋ยวผมเข้าน้ำก่อนแป๊บนึงครับคุณเลี้ยงคิวกันเลยนะใครถ่ายโอนไฟล์ช้าเสียเวลารอนานตัดคะแนนเหมือนกันคุณเตรียมไฟล์รอกับคิวเลยตกเท่าไหร่ก็ซ่อมเหมือนกันป่ะครับใช่ตกเท่าไหร่กี่คะแนนก็ต้องซ่อมเหมือนกันครับคุณไม่ซ่อมก็ได้นะคุณก็ได้คะแนนเท่านั้นนะครับก็12 ถึง 15เหมือนกันเดี๋ยวแป๊บนึงผมเข้าน้ำเดี๋ยวมาซ่อมก็ได้ครึ่งหนึ่งครับมันเต็ม10จะได้5ครับคะแนนเนี่ยจะคูณ2นะที่ถ่ายรูปไปให้นะครับฮะก็ใครตกอ่ะก็ได้5ไงจากเต็ม10อ่ะคนผ่านก็ได้ตามนั้นเลยที่คุณถ่ายรูปแล้วผมจะคูณ2มันเต็ม5ใช่ไหมล่ะคูณ2เป็น10ก็คือให้10เลยก็ใครคนตกฮะก็หลังจากพวกตกพรีเซนต์หมดแล้วจันหมายถึงพวกนั้นพรีเซนต์เนี่ยเดี๋ยวตอนนี้ใช่หลังจากพวกนั้นพรีเซนต์กันเสร็จเราก็งานกลุ่มของพวกคุณอ่ะอันนี้คือคะแนนควิสใช่ไหมช่วยควิสหรือว่าอะไรไม่ใช่ครับเป็นคะแนนเขาเรียกว่า experiment อ่ะการทดลองอ่ะเราไม่มีการทดลองไงเพราะว่าที่ตกก็คือได้ซ่อมด้วยแล้วก็ได้คะแนนก็ได้5ครับได้5แล้วก็ได้ซ่อมใช่ครับส่วนเขาก็ต้องกลับมาพูดในงานกลุ่มอีกทีนึงนะคนที่ตกอ่ะแยกออกจากกันงานกลุ่ม10 คะแนนแต่ละคนพูด10 คะแนนคุณไมโครโฟนอ่ะต้องจ่อปากดีๆแล้วก็ก่อนพูดต้องพูดชื่อชัดๆหมายเลขอะไรนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวผมกลับไปดูวิดีโอคลิปที่บ้านคนเดียวครับ
อ่านไม่เลยครับคนจะพูดนะ กลัวจะพูดไม่ถึงกัน พูดชื่อตัวเองชัดๆนะครับ เป็นภาษาอังกฤษครับเดี๋ยวผมจะจับเวลา12-15 นาทีอะไรก็ได้ใช่ไหมนะก็ได้หรือว่าฟิสิกส์วิชานี้ฟิสิกส์โอเคนะครับแต่งตัวให้เรียบร้อยนะใครไม่เรียบร้อยเลยแบบแดงใครไม่ยืนอ่านให้ฟังก็โดนตัดคะแนนเข้ามาอธิบายให้ฟังถ้ามาอ่านให้ฟังแล้วถ้าเขาถามก็พยายามตอบให้เต็มที่ครับให้เต็มความสามารถเราไม่ต้องรู้ทั้งหมดก็ได้ครับใช่ไหม ถามไหมถาม โอเค let's start with that 15 เริ่มเลยไหม โอเคเอาเริ่มเลยอ่ะ So hello, my name is Thanathorn Legalulert. My name is I'm from 605, number 24. So today I'm going to present about a Robert Oppenheimer. Yeah, let's get to it. So the introduction. Oppenheimer has been referred as the father of atomic bomb, or the guy who creates the atomic bomb during the World War II. So he earned that title by, formulating that equations on the bomb that attacked on the Japan in 1945. So he is one of the greatest physicists of all time. Yeah. Yeah, let's get to it. So one of the well-known project of his lifetime is the Manhattan Project. So let's get to it. So the timeline, I divided into 3 parts. One of the best and highlights of his life. Yeah. So gonna divide into early life, where his childhood, or where he grew up from, or graduating, or university. So, and during the World War II, this is one of the best of all 3 of these. Yeah, and the last one is the later life. So his early life, he was born on the April 22 of 1904 in the New York City in a wealthy family. Yeah, to be the physicist of the old time during the 19th, 20th centuries, most of them are well-known and wealthy person or wealthy family that they can do and experiment some of the, I would say, like a science theory, or something like that, to like cure their boredom maybe. So in 1921, Oppenheimer entered Harvard University at the age of 17, which is kind of be the most talented kids of all time, because only the age of 17 is, most of them are just like playing around, or maybe not interested enough in this kind of theory. And the Harvard University is one of the best university that I would have. So in the 1929, Oppenheimer received his PhD, which is like, he was just 27 and he just earned that title. It's kind of goated.
So yeah, during the World War II, it is one of the greatest and biggest invention of his lifetime. So in 1942, he was appointed as a scientific director, which is like a Manhattan project that will help America win the war. So he has also created a laboratory in New Mexico. So he brought some of the brightest and greatest mind of physicists of all time, like for them to work together to create some of the best and the best. So the development of the atomic bomb usually happens in 1945, maybe? Yeah, 1945. He produced by a uranium-235 and plutonium-239. He uses this as a main reactor to create some significant damage on the land of the Japanese, yeah, at the time. On July 16, 1945, the atomic bomb was successfully tested and named it codename Trinity. And the successful detonation marked as significant damage of nuclear weapons. And it is one of the biggest steps in the nuclear history that he made is possible. So yeah, he became the creator of the bomb and also the destroyer of the world. So the later design, typical type of atomic bomb, have designed like symmetrical implosion of fossil materials using some explosions, including the uranium and plutonium. So one of the best design is called the Fat Man. The Fat Man was released on Japan on August 9 of 1945, and the little boy is 6 August of 1945 in Nagasaki and Hiroshima. Okay, let's continue. So the nuclear weapon here serve as a war-winning weapons in the World War II because after these two nukes, we call them nukes, the Japanese emperor like resigned or like forfeit from the war, and yeah, that's why he is one of the well-known person in the physics theory, also in the nuclear physics. Yeah. So after that, after World War II, his life later, he continued to be teaching institute for like advanced in physics in Principal, New Jersey, and he continued to develop some physics theory or create some theory that, yeah, maybe interested for later generation. And his death was until the 1967. Yeah. And this is his real picture of at the time. So yeah. the most famous quote of all time of his lifetime is like, "I'm become death and the destroyer of the world," because he creates some of the most significant damage weapon of all time, which is like a nuclear weapon. It's so harmful that, yeah, almost every country scared of it, and yeah, it's the most powerful weapons that can destroy the world. So yeah, thank you for listening. So what is your personal impression to me? Like, how can he think of the for example, like uranium and plutonium, how he think that can create weapons? Yeah, it's pretty interesting. Like, how can he come up with that? Because this time is difficult. The attacks so much attention, not only from your generation, but also the
former generation, your elder colleagues in the last year of. Oh, yeah. Come on. Very good. Is there any further question about Oppenheimer to Thanathorn presentation? Questions? Oh, good. Ah. Huh? Robert J. Oppenheimer. Okay, clear now. Okay, thank you everyone. ขอบคุณครับ อันนี้มีแค่ผ่านไม่ใช่เหรอ อันนี้คนตกก็ได้ผ่านไปถูกขึ้นนะครับต้องดูเปอร์เซ็นต์เอาว่า Let's talk about another physicist. เข้ามามีสไลด์อยู่3 หน้าเงี้ยก็ไม่ได้นะสไลด์อยู่5 หน้าก็ไม่ได้นะต้องให้มันได้5 นาที Whoa, who would have thought? Wow. Peace and y'all. The only physicist to ever exist. The next presentation. You are welcome to start now. อันนี้คือหมายแบบ ใช่ครับ โอเค พูดชื่อในที่ชัดๆนะครับเดี๋ยวมา Hello, my name is Tat Tasanako Son. I am from class 605 and I am number 7. Today I'm going to be presenting about someone who is familiar to you guys, maybe because you literally just listened to another presentation on the same person. His name is Robert J. Oppenheimer. Robert Oppenheimer. Woo! Oppenheimer. All right, on today's agenda, we're going to be talking about who is Oppenheimer, his special field in which he studied and basically built his career on top of, his achievements of what he did, and then lastly, his impact on us, the world, and basically the field that he engrossed in over the past years that he has lived. First of all, let's talk about Robert J. Oppenheimer. Of course, you already heard Thanathorn talk about who he is, so I'm just going to go into a brief detail of who he actually is. His full name is Julius Robert Oppenheimer, who was born on 1904 and died on 1967 with a total age of 63. He was an American theoretical physicist who was born in a Jewish family. And he was also the director of the Los Alamos laboratory designed to research the atomic bomb, or basically the Manhattan Project designed to make the atomic bombs to end World War II, and which was later dropped on Nagasaki and Hiroshima later. Now let's talk about his early days. He went into Harvard University and University of Göttingen. I didn't put the thing here because I don't know how to put the little symbol. But he actually got his Bachelor of Arts in Chemistry from Harvard University in 1922, age 17 or 18. And then in there, he was actually required to learn a lot of history, literature, philosophy, and mathematical terms, in which it came in handy afterwards because of how he used all of those to make the atomic bomb and learned to be a professor after and teaching basically in the same field of chemistry. Later on, however, he discovered his passion in physics and joined Cambridge University. But with some inner conflicts with the professor and stuff, he was later disbanded and resigned from Cambridge, only going into 2 terms in learning in Cambridge. But then after, he got a doctorate degree in physics from the University of Göttingen in Germany. In here, he actually met a lot of his friends and co-workers in the future, notably Werner Heisenberg,
Pascual Jordan, and at the end he got a Doctor of Philosophy in 1927 of the age 23. Yes. After that, he then joined the University of California, Berkeley, and became a professor in which he worked for a few years. Now let's talk about his specialties. His specialties is theoretical physics. Theoretical physics is a branch of physics in which it is talking about theory mostly. So what theoretical physics does is basically employs mathematical models, use abstractions of physics objects and systems in order to make equations and solve the problems in which physics is needed. And then it is also used to predict natural phenomena. However, theoretical physics is not a strong branch of physics because most of the time you are doing it on a whiteboard or a blackboard and you're not really doing laboratory or testing your theories on the field. So mostly you just get these numbers and basically the theories of what is going to happen when you do the circumstances that is given. So basically, his also famous quote is that theory can only get you so far, and that his employment actually began after he discovered a flaw in one of his equations, which led to him discovering the use of atomic bombs in the end. Now let's talk about his achievements. So, of course, he was engrossed in the field of theoretical physics, and he actually, while teaching as a professor in University of Berkeley, he got some achievements in quantum mechanics and nuclear physics, which is a separate little branch from theoretical physics. He also was learning and discovering the approximation for new molecular wave functions, in which I don't really know a lot of things about, so this is just one of the names that I mentioned. Theory of electrons and positrons also, and then lastly is some early work on quantum tunneling, which is a process in which you find or kind of predict the future, I think. I'm not too sure either. And then, of course, the father of atomic bombs, he did design an atomic bomb. He was the director of laboratory at Los Alamos, New Mexico, or the titled Manhattan Project. He developed the atomic bomb for World War II, and he was the one who discovered the use of fission. Of course, he also did the Trinity bomb test, which later led into the Fat Guy bomb that ended World War II in Japan. And he is, of course, named the father atomic bomb for that reason. Next is his impact on the world. His impact on the world is that he destroyed, completely annihilated Hiroshima and Nagasaki in Japan back in at the end of World War II. And this basically leads into his influence on ending World War II because at that point, it was basically going into the Cold War in which tension was high between Russia, who was also developing an atomic bomb, and America, who was Robert Oppenheimer's allies who developed an atomic bomb also. Also, there is a movie made about him basically this year, that released earlier this year called Robert J. Oppenheimer, directed by Christopher Nolan. And lastly is that he has an impact on the world of atomic weapons, in which it is a very controversial topic because when it was dropped on Japan, President Truman actually decided to use the bomb to basically end the war and force the Japanese to surrender because they can't do anything with their economics, and also it is basically towards the end of the war and the start of the Cold War. It was controversial because wars keep getting more hostile and one day could break the world. And so we are really glad that there is no World War III because of how much the technology has advanced and how much atomic bomb could ruin our world. And because of that, killing millions and after the war, basically everyone loses. So they have to fix their cities and pay a fine after the war. And it causes long-term catastrophic events that can last a lifetime. Basically in Japan right now, Hiroshima and Nagasaki is kind of still broken on the inside, even though it is fixed on the outside. Now after that, we can talk about his political standings a little bit because of how he was actually supposed to get the Nobel Prize, but he was actually revoked of it because of how his security clearance got revoked due to the ties with communists. And he was not given a Nobel Prize, even though he was meant to receive it after the war ended. And there is a whole movie about it, as I've told.
So if you want to watch it, of course, Christopher Nolan, a really good director. They talk a lot about his perspective on the World War and him as a person rather than his achievements and why he deserves a Nobel Prize. Thank you for listening. Okay. Is there any question to cut for the text? Yeah, it might be. So the question is. Yes, yes. Let me think a bit, sir. What do you think? Like, why does he is so good to be a movie? Why does this movie have to be? ทำไมเขาถึงสร้างหนังเกี่ยวกับคุณIn my personal opinion, I feel like it's not very needed to make a movie on someone who was dead like almost 100 years ago. But in my opinion, the effect of the atomic bomb, like I said, lasts a lifetime. And Hiroshima and Nagasaki is still recovering from that bomb to this day. And that really shows how much Robert J. Oppenheimer has an impact on the world. And that is not only about the bomb, it's also about his life and how much regret or not regret he has of making an atomic bomb that destroyed cities that he basically killed tons of people that he doesn't even know. And that really shows how much of a regret he has on the atomic bomb and how much technology can change and impact the world. How was he feeling when he realized that his idea was successful? It can destroy Japan and so on. There's actually this really good scene in the movie that depicts his emotions really well. Is that he was happy for the fact that he put in his soul and heart into a project and it succeeded. But at the same time, he also realized that that bomb could have been dropped on America as well, and it could have killed his families and a lot of innocent lives. So there's this really conflict of ambivalence between his proudness of the bomb, but also his regret of what he has become. So yes. Okay, thank you very much. Let's go to the next person.คุณจะโยนไฟล์หรือว่าคุณจะเสียบนี่แล้วแต่เอาไมโครโฟนนะครับพูดชื่อตัวเองนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับเดี๋ยวจะได้ไปคลิกให้คุณได้ดูนะครับไมโครโฟนนะครับนี่ครับพูดชื่อนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับ 1 2 1 2 1 2 3 test โอเคครับจัดเลยนะครับ so good afternoon everybody. Thank you for having me today. My name is Danfa Awawan. I am currently studying in M605 number 14 and currently in the Suan Kulab Vityalai School located near Pak Khong. So today I'll be presenting about Erwin Schrödinger and exploring his contributions and the quantum enigma. So first, a little introduction about him. Erwin Schrödinger was born on August 12th, which is Mother's Day in Thailand, in the year 1887 in Vienna, Austria. He then got married to an Irish woman named Anne-Marie Bertel, and then he migrated to Ireland in 1938. He would continue to do his research on quantum mechanics until he died on January the 4th of 1961 in Vienna, Austria, where he was also born. And
In this slide, we will be diving into the quantum enigma and explore about Schrodinger's contributions to the field of quantum mechanics. So early life, like I said, he was born in 1887, and he was known for his groundbreaking work in quantum theory and his major contributions to the quantum mechanics and quantum physics field. And he also was the one who conducted the famous experiment of Schrodinger's cat, which is not a real, well, it's a real experiment, but more of a thought experiment, which we'll also explain later in the slide. So one of Schrodinger's most significant discovery, or was his wave function. I wrote it wrong here. It's a typo, but it should be a wave function, not an equation. Because the wave function is used to describe how the quantum, state of the physical system, like, is altered over the time. So what you might ask, what is a wave function? So in quantum physics, a wave function is a mathematical description of a quantum state of a particle as a function of momentum, time, position, and spin. The symbol that is used for the wave function, as seen in the picture here, is the Greek letter called psi. Not only that, Schrödinger also laid the foundation for the concept of quantum entanglement, which is, in simple terms, a phenomenon in which particles become deeply linked regardless of the distance between them. Of course, with his work, he has paved the way for many practical applications that have seen major developments in recent years, such as the quantum computing, quantum cryptography, and quantum teleportation. And one of these that I'll explain a little bit is quantum computing, an exciting new piece of technology that is gradually becoming a reality, as the computer is a really strong computer that can solve mathematical problems that are more advanced than the normal computer can do. Of course, we cannot of course, we cannot skip Schrödinger without explaining about his Schrödinger equation, which is an equation it's essentially a wave equation, different from the wave function, which I'll also explain. That the Schrödinger equation describes a form of the probability waves or function that govern the motion of small particles and its specifics. How these waves are being changed over time. Here you can see how what are in his equation. And we see the wave function here also being utilized in the equation again. Now let me explain a little bit about the difference between the wave equation and the wave function. So the wave equation is basically predicts how the wave function change. So they work in conjunction. The Schrödinger's equation explains how the wave function evolves over time, but it is still an equation, while the wave function is a function. And not only that, he also contributed to quantum superposition, which is where a particle can exist in multiple states at the same time until it is observed or being measured. And now here we are at Schrödinger's cat paradox, or better known as Schrödinger's cat experiment. So the Schrödinger cat is more or less a thought experiment conducted by Schrödinger, that if you put a cat in a box with something that
can eventually kill it, like something that can harm it until it dies. You won't know if the cat is dead or alive until the box is truly open. So until you open the box to observe the cat is both, you know, alive and dead at the same time. Now, what are some of his impacts? More other than his impacts in the physics field, he also has an impact on the philosophy field, which some of his experiments, like the Schrodinger's cat experiment, discuss about the reality and the consciousness, but also the observer effect in quantum mechanics. And finally, we come to his legacy. Edwin Schrödinger definitely contributed many works to the quantum mechanic fields, while also the philosophy field, but not directly in the philosophy field, and thus effectively shaping the understanding of the quantum world, and help pave the way for more quantum development. He would also later receive the Nobel Prize in physics in the year 1933. So in conclusion, this presentation we have dived into the background of Edwin Schrödinger and many of his works and many of his famous experiments, and how it has affected the quantum mechanics field and how it has paved the way for the field to develop further. Thank you. Okay, so can you describe me the Schrödinger equation? Any question from the audience? เดี๋ยวผมรู้ได้ไหมที่มันมีสัญลักษณ์ประเทศไทยไอ้ที่มันเป็นโพไซดอนนะครับ It's a Greek letter alphabet called psi, and it's used to explain the wave function, not equation. It can be a part of the wave equation, but not a wave. It's a part of a wave function. So, why did you choose the Schrödinger? And what is your personal impression on him? Because I was a week ago or 2 weeks ago, I was on YouTube and I found his Schrodinger's cat equation, and it really made me think about how the way he approaches the concept of, you know, whether it's simultaneously the cat is simultaneously alive or dead, and I mean it can be applied to anything, right? So if we put a water in 2 containers and cover them and heat them up or freeze them, I mean we won't know until whether the water will freeze or heat until, you know, until we open the box. So the water could simultaneously be heating or freezing at the same time, and I think that concept is really thought consuming. You know what I mean? Okay. Is there any question I can ask? If not, then we move to the next presentation, please. เดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังใช้ equation ถูกไหม ได้อยู่ เพราะผมเข้าใจว่ามันไม่เหมือนกันนะครับใช่ไหมอาจารย์คือฟังก์ชันก็คือฟังก์ชัน equation ก็คือ equation แต่ฟังก์ชันสามารถคือมันขนานกันนะครับหมายถึงว่ามันขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้แต่ผมพูดเข้าไปตัวนี้ก็แทนเลยนะเฮ้ยแล้วบทมึงอะบทมึงอะบทกูอะโอ้โหเฮ้ยแดนมาดูกันเร็วนี่เธอเร็วเลยของมึง56ใช่ไหมใช่มึงเกินนี้ไหมนี่
คนต่อไปจะเริ่มกี่โมงจะได้นับเวลา ถ้าคนตกไปแค่ไปตกไปในที่พวกอะไร เฮ้ย What ต้องไม่รู้ได้ไงอุ้ยตกอ่ะโดนสองลูกเต็มชาร์จแบบชาร์จที่แรงๆอย่างนี้ไม่ต้องไปเข้ามาเหลือแค่ว่านี่เลย We still have 44 minutes. Okay. Anyone would like to take this chance to present your favorable scientist topic? มีใครจะพรีเซนต์ต่อไหมที่ตกนะครับนักฟิสิกส์ที่คุณชื่นชอบครับอะไรที่คุณโอ้ไม่รู้เกี่ยวกับการไหนโอเคได้โอเคanyone would like to improve your score who got less than 10 okay please less than 5 please go out and talk about something with your favorite favorites มีใครจะนำเสนอไหมคนที่ตกยังไม่เสร็จทำไงทำงานถ้าไม่งั้นมันเลย14 นาทีแล้วเอาพวกกลุ่มเลยนะกลุ่มไหนพร้อมพร้อม กลับบ้านหายใจ พร้อมกูได้บทแล้วอะกะอะกุอะกิอะกะอะกุอะกิอะกุอะกุอะกุปุ่มครับตกหรือว่าอะไรปุ่มครับปุ่มใช่ป่ะปุ่มครับครับผมมาอยู่นี่ครับให้ส่งไปเรื่อยๆครับ พูดชื่อชัดๆนะ อ๋อครับเย็ด โอเค เย็ดคุยกับกุ้งอยู่ what time เย็ด เฮ้ยเย็นนะ ครับเขาไม่เอาพิเศษครับ ไอ้ยี่การ20ก่อนรอ20ไปเลยรอ20จะได้ไปง่ายๆง่ายนะ20ว่า20ก็ได้มึงเป็นสแตนดี้ให้ไหมดิมึงเป็นสแตนถือไหมดิจูอันนี้อัดยังครับ อัดเลยวูจูพูดชื่อชัดๆนะครับแล้วก็หมายเลขนะครับคนที่พรีเซนต์นะครับเดี๋ยวผมไปดูคลิปทีหลังจะได้ให้คะแนนถูกนะครับอันนี้คือพูด Hello พูดภาษาดีเหรอ เอ้ย กูลืม ใครมาอ่านในทางโดนตัดคะแนนนะครับแล้วก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยโดนตัดคะแนนนะครับแล้วก็เวลาไม่ถึง15 นาทีโดนตัดคะแนนครับไม่ถึง12เลยครับช่างส่วนนะครับ หน้าเหมือนโอเพนไฮเมอร์ โอเคมาฮัลโหลเริ่มละโอเคครับ Alright, so today we're going to be presenting about the dark side of the UV ray. But first of all, let's introduce our member first. My name is Thanakon Setaputra from 605 number 6. Hello, my name is Tasanako Sun, number 7. I am also from 605. Hello, my name is Aniwat Puma, 605, number 9. Hello, my name is Danfa Obewat. I am from 605 and I am number 14. Hello, my name is Punabunmi from 605, number 17. Alright, with that out the way, let's get started. So before we understand the dark side of the UV ray, let's know what is UV first.
UV or ultraviolet radiation is a form of electromagnetic wave that was emitted from the sun. Well, it can also be emitted by a tanning bed too, but well, since we are going to be speaking about the harmful effects, which we are going to be we're going to speak about the one that are emitted from the sun. So actually there are three main types of UV that are emitted from the sun. We have UVA, UVB, and UVC. But for now, we will be mainly speaking about the two main ones, which is the UVA and UVB. Since the UVC is already eliminated by the ozone layers on the stratosphere of our Earth, so that is not that harmful and really get to us. So the exposure to the UV radiation can have a harmful effect on our bodies, in which we will be diving on to it later. Here's the wavelength of the UV. It sits around at the end of the violet part of the visible light and close to the X-ray. The wavelength range of it is the 100 to 400 nanometers. So now let's move on to the first one, which is the harmful effect of the UVA. All right. One significant important impact of the UVA is the premature aging, and that is that, as you, if you can see on the diagram right here, the UVA can penetrate much deeper into our skin layers, into the dermis layers. This can cause wrinkling and old aging of the skin. The overexposure of the UVA can also cause a development of a skin cancer too, as compared to UVB, which we'll be talking about it later. And finally, the overexposure of the UVA can also suppress our immune system, which can contribute into the building up of the skin cancer also. So let's move on to the harmful effect of the next type of UV, which is the UVB. So, UVB. So before I start getting into the harmful effects of UVB, I would like to clear that there are some factors that we need to consider that could be affect to how harmful the UVB could be. For example, the amount of UVB that you receive or your skin type, such as people with a lighter skin tone, like maybe Puminan Bunmi, can be more affected to the UVB. But people like maybe people with a darker skin tone, like Pumet, may be more resistant to the UVB. Of course, other factors also include the age and the sensitivity of some people and the certain medications that can have the effect on your body. Now, with that out of the way, let's start with the harmful effects of UVB. So the first and most obvious harmful effect of UVB is getting sunburned, like this person. So this is the most common and immediate effect of the UVB exposure, and it occurs when the skin absorbs too much UVB. And your skin might turn red due to the reaction that it gives to the UVB, or it can become more darker, like me, because of the prolonged exposure to the UVB. And repeating exposure to UVB can also cause sun sensitivity, which by the name goes means you are sensitive to the sun. And UV rays can also damage the eyes, which can cause minor damages, but such as the damage to the cornea, but it can also cause permanent damage. Some other effects can include like premature aging, because UV radiation breaks down collagen, and it can also weaken the immune system against invasion from the bacteria. And
Other than that, it can also cause skin cancer due to the prolonged exposure of the UVB. Now let's dive more into the eye damage from the UV radiation. So the UV radiation, as we have already spoken a little bit, can be really destructive to the eyes without proper protection, such as sunglasses, because it can cause both short-term and long-term damage to the eyes. And the short-term effects can include photokeratosis, which is the eyes getting sunburnt, or photoconjunctivitis, which is the inflammation of the cornea and the eye. And the long-term effects can also include cataracts, muscular degeneration, and pterygium, which is the growth, unnatural growth of the eye. Okay. All right. Next up, we're going to be talking about sunscreens and their importance to save our skin from the UV lights. Now, first of all, sunscreens play a crucial role in protecting skin from harmful UV radiation, like I said, and it is one of the easiest and best ways to protect the skin and health at any age. It can prevent a lot of diseases, such as what Dan just said, like skin cancer, premature aging, cataracts, or basically cloudy areas at the lens of the eye, and other forms of eye damage as well. Now, what makes a good sunscreen is actually determined by their SPF, or sun protection factor, for the long, without the acronyms. Now, sunscreen's ability to protect against a specific portion of UV light called UVB is the ones that are the most important, but also we typically find sunscreens that have a broad spectrum of areas that can protect against high wavelength UVA and also the lower wavelength UVB. So for day-to-day use of sunscreens, we recommend using a sun protection factor of around 30 or higher for adequate protection. But if you spend more time outdoors and spend a lot of time outdoors with the high suns, like in Thailand, for example, we actually recommend to use sunscreen of SPF 60 or higher for these circumstances. Now, demonstration of sunscreen. We actually use around 1 ounce of sunscreen pour onto both of our palms, or around 28.35 grams, and then put on your face, your neck, your arms, and then your legs. These are the ways in which you put sunscreen on the most effectively. Moving on. All right, next let's talk about the most basic form of protection against UV lights, which is clothing. I assume all of you know what clothing is, and we all wear them on a day-to-day basis. Now, what we recommend is wear tightly woven or loose-fitting clothes that can provide additional physical barrier against UV radiation without having to put on sunscreen. And to use dark-colored clothing with tighter weave offers more protection against than light-colored or loosely woven fabrics, because dark colors actually absorb the most UV lights, and because black color basically absorbs all wavelengths of light and reflects none. So in that case, you're actually going to be hotter, but on the long term, less UV light is actually going to make it through your clothing and onto your skin, which, like I said, causes a lot of skin diseases. Now, UV light, like I said, are less likely to get into your skin using white or pastel clothes, but a common misconception is that bright colors do not absorb UV lights, but they actually absorb more UV lights than the pastel or white clothing. And lastly is actually the UPF. So UPF, which stands for ultraviolet protection factor, is kind of the same thing as SPF, but for clothing brands. So UPF of around 50, for example, would protect 98% of sun rays and allow 1 out of 50 of the sun to penetrate onto your skin. But also be aware of that moisture can also affect the rate of UPF and can lower the UPF count once your clothes get wet. So don't forget to be aware of the UPF count and what clothes you wear when going outside. Oh yeah, sorry.
aside from what God has said, there's also simpler things you can do to protect yourself from these UVs. And things such as finding shades in these peak hours can significantly reduce your chance of getting UV. And these peak hours can range from 10 a.m. to 4 p.m. And there's also about the directions of the sun, which usually shines from the east to the south and the west in Thailand, which can help make it easier to find covers. And these covers can range from simpler things such as an umbrella, trees, or even things such as a building. Anything that can provide you with the right amount of shadow. Aside from that, there's also skin checks, which is vital in detecting anomalies in your skins. And these anomalies can range from things such as moles that are irregular in size, shapes, or forms or color. Or as you can see in this picture, an extremely red skin can also meant harm from UV. And detecting these anomalies earlier is extremely important as it can mean life or death in curing the skin cancer disease. To summarize on the points we have made, exposure to UV radiation can have many detrimental effects on our body. So, for example, my friend here turned very red and his skin looks like a tomato, which is very bad for our body, and it also looks very ugly. So UV radiation can have many effects on our body, like redness of the skin, cancer, sunburns, skin aging, and as I have mentioned, risk of skin cancer. So we as Thai people have been very well accustomed to sun exposure. So there are many ways that we can handle the exposure of UV radiation. So we can wear clothes as we humans normally do. We wear clothes, we wear hats, and we usually wear sunglasses because that would protect our eyes from the sun, which can be very harmful and can be very blinding, which can cause many problems to our eyes. We can also stay in the shade during peak hours, such as when the sun gets very high and when it's very hot, so we can stay in the shade. Next, and we should also seek regular skin checks and seeking shades, which I have mentioned. And also we should see doctors because that is what humans do to keep their body in a good shape. Yeah, so this is what we used as our source of information. Thank you. Thank you. ไอ้ที่มันไม่ไปไว้สัตว์เอาละ yeah thank you expert in Japanese พอดีแล้วอาจารย์ Is there any question to this? Same question. Very nice. Why darker skin people tends to be like less. What is that? Why darker skin people tends to get less harmed by UV light? Yeah, because people, so we say darker skin people, right? They have more melatonin in the skin. So that can prevent the sun from harming the skin. So let's say Caucasians, they have whiter skin, right? They have less melatonin in their skin. So they can get burned, they can get skin cancer. So they can work in farms. Yeah, so let's say like people who have darker skin, they usually work in the field and they are very accustomed to the sunlight.
So that is why they are very resistant and they are very less likely to get harmed by the sun. Also, you as a white person talking about a dark-skinned person is actually very offensive in our presentation. But still, you're welcome for our answer. Sorry, what was your question? Was my friend red? What? Was my friend red? Why is my friend racist? Red? Oh my. Actually, I got no question about this presentation. I think this presentation is quite perfect in overall. But I think someone may like struggle to speak. Maybe like he got no script. I don't know. Okay, let me raise my question. How do you choose this topic and why you have this issue? Is there any personal problem with the UV? That's why you pay attention to this topic. Yeah, so I think that the reason that we chose this topic is because we as teenagers are very serious about the way we look, and we think that UV radiation and sunlight can have very negative effects on our skin. As we may know, and as our society conforms to, we think that whiter skin means better looking people. So we are finding ways to keep our skin look fresh and new and light. And so that's why we want to understand the reason that UV effect is UV radiation is bad for our skin, so we can find ways to protect our skin from this negative effects. We also want to raise awareness for the danger of UVB, as our friends was suffering when we were going to Pattaya. He got burned so badly that he threw up at my condo. So we don't want that to happen to anyone. We don't want anybody to get red. So everybody should know UVB bad. Bad. We're bad. Thank you very much. Let's move to the next presentation. Let's move to the next presentation. มีกลุ่มอื่นหรือเปล่าครับที่จะนำเสนอครับกลุ่มอื่นมีไหมเอ่ย605ไม่มีเหรอไม่มีก็จบเลิกเลยนะงั้นนะเราวันพุธหน้าคุณต้องเตรียมมานะครับโอเคเปล่าแล้วก็บอกสมาชิกในกลุ่มนะครับถ้าไม่มีความจำเป็นจริงๆอย่าลานะครับอย่าขาดโอเคป่ะพอขาดแล้วเพื่อนในกลุ่มก็พรีเซนต์ไม่ได้ใช่ป่ะคุณบอกเพื่อนในกลุ่มนะครับอย่าลานะทำให้เราเสียเวลานะคุณไปได้แค่กลุ่มเดียวห้องนู้นไป3 กลุ่มแล้วนะครับ เราก็จะตามเขานะครับโอเคsee you on Wednesday on Friday right บ๊ายบายครับสวัสดีครับ